ডাক্তারবাবু, প্রেসক্রিপশনটা একটু ভালো করে পড়ুন না। ডাক্তারবাবু বললেন, আমি যেটা একবার পড়ি সেটা কখনো ভুলি না। ছোট থেকে আমার অভ্যেস। কথাটা আমাকে ভীষণ আমার ভীষণ স্ট্রাইক করেছিল। কারণ আমরাও পড়াশোনা করেছি, কিন্তু এইরকম কিন্তু আমরা বলতে পারিনি যে একবার যা পড়েছি ভুলিনি। মানুষটা সত্যি আলাদা। কার কথা বলছি জানেন? ডক্টর সরোজ মণ্ডল, দ্য পেসমেকার ম্যান। এবার যিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন খুবই অল্প বয়সে, তাকে আমরা বেশ 2 বছর কাছ থেকেই দেখেছি। আমার হাজব্যান্ড ওনার পেশেন্ট ছিলেন, তাই বলছি। ডক্টর সরোজ মণ্ডল মানুষটা কিন্তু মনে হয়েছে বেশ আলাদা। মানুষটার মধ্যে ডাক্তার ডাক্তার ভাব কখনো দেখিনি। আমাদের মনে হতো আমাদেরই একজন, যার জন্যে ওনার এই সাধারণ মানুষের সাথে সাধারণভাবে মেশার জন্যে আমাদের খুব কাছের লোক মনে হতো, যার জন্যে কখনো সংকোচ হতো না কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। নমস্কার, আপনারা শুনছেন মধুশ্রী শ্রীনন্তু ইউটিউব চ্যানেলে ডক্টর সরোজ মণ্ডলের কথা, যার নাম আজকে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আমি মধুশ্রী আপনাদের শোনাচ্ছি ডক্টর সরোজ মণ্ডলের কথা। ডাক্তারবাবু এসএসকেএমের পুরো ডিউটি সেরে সন্ধেবেলা আসেন উডল্যান্ডসে। পুরো এসএসকেএমের ডিউটি সেরে কখনো আগে বেরিয়ে আসেন না। একদিন আমরা উডল্যান্ডসে আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে গেছি ওনাকে দেখাতে। আমাদের ডাক পড়েছে, চেম্বারে ঢুকেছি, দেখছি ডাক্তারবাবু ঘুমে ঢুলে আসছেন, চোখে মুখে চেম্বারে বসেই জল দিচ্ছেন। আমার হাজব্যান্ড আর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো, ঘুম পাচ্ছে আপনার? ডাক্তারবাবু বললেন, আসলে আজকে এসএসকেএমে এতগুলো অপারেশন ছিল, এত ক্লান্ত লাগছে। আমার হাজব্যান্ড বললেন, ঠিক আছে, আপনি কফি আনিয়ে খান, আমরা ততক্ষণ একটু বসি। ডাক্তারবাবু কফি আনিয়ে খাচ্ছেন, আমাদের সাথে অনেক কথা। আর ঠিক সেই দিনই আমি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম যে, ডাক্তারবাবু আগের প্রেসক্রিপশনটা একটু ভালো করে পড়ুন না। তখন উনি এই কথাটা বলেছিলেন যে, আমি একবার যেটা পড়ি আমি কখনো সেটা ভুলি না। এই জিনিসটা আমি কারণ খুঁজেছি, অনেক খুঁজেছি, আর এর কারণটা সম্ভবত আমি দিব্যপ্রাণা মাতাজির সারদা মঠের, যিনি একজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসিনী, তার একটা লেকচারে খুঁজে পেয়েছি। আজকে আমি সেই পার্টটুকু একটু শোনাবো, যাতে করে আমাদের যারা নিট দিচ্ছেন বা যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এন্ট্রেন্স দিচ্ছেন এবং পরবর্তীকালেও যারা বড় বড় প্রফেশনাল হবেন, সবার কিছু কাজে লাগে। কি করে ডাক্তার সরোজ মণ্ডল একবার পড়লে সেটা মনে রাখতে পারেন। দেখুন, ডাক্তার হিসেবে ডাক্তার সরোজ মণ্ডলের তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই, তবে আমরা গর্বিত যারা ওনার সান্নিধ্যে এসেছি, গর্বিত সমস্ত বাঙালিরা, যে আমাদের বাঙালিদের গর্ব করার একটা জিনিস। আর গর্বিত সমগ্র ভারতবাসী, এমনকি বিশ্বের সমস্ত ডাক্তার সমাজ। ধন্যবাদ, কনগ্রাচুলেশন
ডাক্তার সরোজ মণ্ডল আপনাকে আরও আরও অনেক উঁচুতে নিশ্চয়ই আমরা দেখব। ভালো থাকবেন ডাক্তারবাবু, কারণ আপনি পেশেন্টদের ভালো রাখার চেষ্টা সব সময় করেছেন। মানে এরকমও হয়েছে খুব আর্জেন্ট কন্ডিশন, আমাদেরই এক্সপিরিয়েন্স, ডাক্তারবাবু নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বলছেন পেশেন্টকে ভর্তি করে নিন। উনি দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি করে তবে ফিরে গেলেন। তো এই জন্যে ডাক্তার সরোজ মণ্ডলকে বলি, ডাক্তারবাবু এরকম ডাক্তার, আপনার মতো ডাক্তার আমরা আরও চাই, যাতে পশ্চিমবঙ্গে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। আসুন আমরা শুনি যে কিভাবে সম্ভবত এটা হয়তো একটা কারণ যে ডাক্তারবাবু একবার যেটা পড়েন ভুলেন না, কারণ আমাকে অনেক বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে বা তাদের মা বাবারা জিজ্ঞেস করেছেন, আচ্ছা এই যে টেনশন ডিসঅর্ডার এটা কেন হয়, একাগ্র কেন হওয়া যায় না? সেটার উত্তরও হয়তো আমরা খুঁজে পাবো দিব্যপ্রাণা মাতাজির লেকচার থেকে। হয়তো তাদের এই প্রবেশিকা পরীক্ষা, নিট, জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এর আগে এটা শুনলে হয়তো তারা উপকৃত হবে। So the very definition of attention, by definition, attention is, देखिए ये power of attention. Attention is a steady beam of your mental awareness generated by your will. And it is through the power of attention that you focus and concentrate your mind. वहाँ जो पहला पिक्चर दिया गया है, it is the concentrated attentive mind. देखिए आपका attention, it is like a laser, इतना focused है. You can do delicate eye surgery with laser. The most delicate surgery. अगर attention ऐसा हो तो you can do anything. The most delicate things of life will be very easy for you. और अगर attention second picture जैसा हो, no beam at all, utterly scattered, then even if you give 24 hours a day to the task you are performing, nothing will happen. Nothing serious will happen in your life. है ना, ये देख लिया है ना आपने? So power of attention you must understand, and the ability to build attention, bring it like this into focus. This is something ये आपको सीखना ही है. This is the purpose of this course. No use just knowing a few concepts. Now you will generate that level of attention in these classes and you will apply them further on. ये हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थियोरी में आप ये जान लो. See, nobody will give you this definition of attention. You know कैसे definitions देते हैं psychology में attention के? Ability to remove other things from the mind. That is not enough. Positively, what is it? From the first person standpoint, what is it? It is nothing but your own mental awareness come into complete fruition and focus and directed by your will. So attention depends on your willpower. So the undercurrents of attention then, that also you should know, the undercurrents of attention will be your awareness and your will. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. See, he asked a very interesting question.
more light on sanskars. Can it be possible that our vrittis are not good, but sanskars are okay? No, 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 no. From the beginning, your vrittis have generated your sanskars, according to yoga psychology. आप जैसे consciously सोचोगे वैसे ही संस्कार बनते जाएंगे. Are you catching this point? इसलिए consciously हम क्या सोचते हैं, that becomes important. So that is why I am giving you all knowledge of sanskar. See, without all this knowledge, you cannot handle your attention, although that is all you need. Without understanding the background, क्योंकि आपका मन जो है ना, that is the sheet or you can say the substratum, the foundation upon which your attention is built. अगर वो foundation ही ऐसा it's not functioning properly, how will you build attention on that? इसलिए ये वृत्ति, संस्कार, ये सब you must pay attention to it. This is the groundwork, stabilizing the chitta, then building attention, building focus. People who are very agitated in mind, can they build focus? Tell me. Can they hold attention on anything? आप खुद ही देखो ना, अपनी ही अवस्था देखो. We don't have to go anywhere. Sometimes our mind will behave in such a way, impossible to stop it or control it. So you cannot build attention at that moment. So that is why I am giving you all of this knowledge. Connected है ये attention से. Now you see the next slide will tell you all the types of sanskars. Your impulses, your knowledge based thoughts, desire based thoughts, effects of actions, even the sleep, nirodh sanskar जो कहते हैं, and of course the higher experiences of life, spiritual experiences, all of these I have been given different names of sanskars. These are all sanskars. So your impulses are called kleshas. Then there are vidya sanskars. अब आप जो पढ़ते हो ना, वो सब भी वृत्तियाँ सृष्टि करता है ना? It is becoming your sanskar. So next class it is easier to do all this work because you have created the sanskars required. So that they are called vidya sanskars. Then there are bhog sanskars, all emotion related experiences, vrittis becomes bhog sanskars. Then karmashay jo hai, which is the effect of action. Any action you perform, it will have its impact on your mind. So usse bhi sanskar hote hain jisko karmashay kehte hain. Then nirodh sanskars are there. When there is no special activity or thought, then also a kind of abhav pratyay is there. The content of the vrittis, there is no actual content. So that is called a nirodha sanskar. Then spiritual experience based sanskars are there, bhakti, prajna, all these are higher sanskars. So a whole lot of sanskars are there in human life. Now depending upon your conscious thought, a particular sanskar will grow. आपने मन कहाँ पर लगाया? Application of mind and conscious thought process are the most important things, that is why. आपने मन जहाँ कहाँ लगाया, अब पढ़ाई में लगाया तो विद्या संस्कार will grow. सिनेमा में लगाया तो भोग संस्कार will grow. यही सच है. You know, अच्छे काम किए तो कर्माशय will grow. And अच्छी तरह if you actually get higher awareness through yoga practice and all that, prajna sanskar will grow. So depending upon where you invested vital energy and your thought, your sanskars go on growing in your system. तो इसीलिए कौन बनाता है हमारे संस्कार? हम खुद ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता. You are responsible for your life and destiny. Self development module, you must learn the importance of self knowledge and how responsible you must be for your own life. See, this is giving you this wealth of knowledge about your own mind. ये सब कौन सृष्टि करता है? हम खुद ही तो कर रहे हैं, है ना? Depending upon where you expose yourself, what are the learning, what kind of learning you have, what are your perceptions, what have been your cognitions, where did you invest emotion, your sanskars get created accordingly. What action you performed, what friends you made, what associations you made.
पढ़ाई में मन लगा रहे हो या वहाँ बाहर जाके हैविंग फन, अकॉर्डिंगली विल बी योर मार्क्स, अकॉर्डिंग विल बी योर संस्कार्स, है ना? Importance of taking charge of our mind. This is what they are telling us. You create your vrittis and sanskars. So have proper thought mechanism, proper thinking, positive thinking and positive feelings. इसीलिए सर्विस इज पार्ट ऑफ लाइफ. अच्छे काम करना, अच्छे भाव मन में रखना, इट इज नॉट ऑप्शन, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गुड लाइफ. If you want a really good, great life, you will make this part of your life. आपके संस्कार आप खुद ही बनाते हो. Then, let us zoom into a single thought. What is one thought? You see, from the point of the mechanics of thinking of yoga psychology, now we have gone into one thought. अब देखिए यहाँ पर you will understand the concepts of vritti and pratyay very clearly. The mental fluctuation, modification of your mind is what is called vritti. वो जो green है ना वहाँ पर, जैसे ECG का चल रहा है, उसको vritti कहते हैं. That's the modification your mind is undergoing. But the content is maybe you are thinking of your home, you are thinking of your house. So उस content को प्रत्यय कहते हैं. Now in any thought there is a modification due to the pratyay, due to the content of your thought. If you are thinking of physics, आपका मन एक तरह से modify हुआ. Suddenly you remembered you fought with your friend, बस immediately दूसरी तरह modify हुआ क्योंकि the pratyay changed. The pratyay became you fought with your friend, उसने मुझे ऐसा बताया बोला, I will take revenge. So it changed because your pratyay changed. So the modification of your mind changed. So the content of your vritti is pratyay. Together they make one thought. Now we are going very deep into your mind. एक thought कैसे बनता है? ऐसे बनता है. What is the content of your thinking will create the modifications of your mind. So when you have very erratic modifications going on in mind, you must understand your content is not good enough. आपको पता है जब आप violent चीज़ें देखते हो या you are indulging in something which is very violent and negative, your mind will become very agitated and restless. देखा, even babies they have tracked this. Baby के mind में भी a scene of violence will put it into agitation and वो रोने लगता है. So you see your vrittis are getting modified as per your pratyay, the content of your thought. So how should your content be? Now if you want calm vrittis, अब आपको वो you don't want donkey mind, monkey mind, butterfly mind, you want ekagra state and niruddha state. So then what should be the content of your vritti? It should be something noble, something positive, something good enough, worthy of you. है ना? Are you understanding? See, nobody will give you this analysis in today's world, I am telling you. What you will get in these classes, this is absent from today's world. That is why things are functioning the way they are. So make your thought process very positive, very good, aligned. आप देखिए यहाँ पर जो picture मैंने दिया है, there you will see the vrittis are going at a constant fluctuation. है ना? At least इतना आना चाहिए हमारे life में. प्रत्यय सेम है वहाँ पर. So this is a concentrated mind. लेकिन this is not our normal state. You know, want to see our normal state? Yes. Let me start from the normal. Yes. See, this is your normal state. तरह तरह के प्रत्यय है. Every thought is different from the previous thought. तरह तरह की चीज़ें आप सोच रहे हो. पहले घर के बारे में सोचा, फिर ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा, फिर शाम को थोड़ा कुछ खेलने को मिल जाए उसके बारे में सोचा, फिर you thought of some garden. इतने सारे प्रत्यय हैं. तो this is called the ordinary mind which has not yet learned to concentrate. Concentration में क्या होता है? Gradually you start producing. You see now, see what I have written under that. Unstable vrittis plus dissimilar pratyais is the ordinary mind. Clear? But if you have stable vrittis
and occasionally dissimilar pratyas, now you are bringing mind into focus. इसका मतलब है आपने जो प्रत्यय है, जो कंटेंट ऑफ वृत्ति है, उसको अब आप लिमिट करते जा रहे हो. Then you manufacture stable vrittis and similar pratyas, which means same pratyay अगर चलेगा एक ही तरह की वृत्ति में, then it is called a focused mind or concentrated mind. And non-fluctuating vrittis rising and falling at same point and same pratyay is what is called the meditative mind. So a lot of information from Patanjali Yoga Sutras has been condensed into this slide. वो जो पेजेस में कह रहे हैं वो एक स्लाइड में आपको मैंने दिखा दिया. What is the ordinary mind? What is the mind coming into focus? What is the focused mind or the concentrated mind, and what is the meditative mind? All dependent only on your vrittis and pratyas. तो ये जो प्रत्यय एकतानता है, इसका मतलब है maintaining one pratyay, it is to be practiced to get concentrated and meditative mind. Otherwise, always content of thought is which means only thought is flitting from one object to another, your thought is moving. ऐसे माइंड में concentration नहीं आता है. इसीलिए योग, learning the art of putting attention on one single thing alone. दूसरी चीज नहीं है वहां पर. So you see, the way to generate a concentrated mind is through the power of attention. Attention helps you to generate stable vrittis and similar pratyais, thus building focus. Attention is nothing but your awareness come to the forefront and the receding of your thought process. The rise of awareness to the forefront is the culmination of the initial meditative practice. With more practice, attention gets riveted. This is the heart of yoga. See, let me explain this a bit. हमारे माइंड में वृत्तियाँ चलती रहती हैं. उसका तरह तरह के कंटेंट होता है उस वृत्ति का. सो प्रत्यय इज ऑलवेज डिफरेंट. सो योर माइंड इज रेस्टलेस, थिंकिंग ऑफ मेनी थिंग्स एट अ टाइम. As you go on concentrating, pratyais will get limited to one pratyay and vrittis will modify in the same manner. You understand? So same type of vrittis and same pratyay, then you are coming into deep focus. As you deepen this, there will be only one vritti, not even moving, at the same point, rising and falling same point with the same pratyay. इसी को ध्यान कहते हैं. Now what has happened? Your stupid thought process, हजार चीज़ों के बारे में एक साथ सोचना, that has gone to the background and awareness has come to the forefront. You have become deeply aware rather than identified with your silly thought. ये state is high attentive state. You have become deeply conscious and attentive now. Thought process has gone to the background. Awareness has come to the forefront. समझ में आ रहा है? But thought process is under control. It is in the background. You have become deeply aware. So attention का definition ही हुआ, it is nothing but a beam of your awareness directed by your will. Attention का क्या definition है according to yoga psychology? It is a beam of your awareness directed by your will. तो अवेयरनेस फोरफ्रंट में नहीं आएगा तो कैसे अटेंशन बिल्डअप होगा? दैट इज वाई यू मस्ट प्रैक्टिस योग सो दैट दिस कैरीड अवे, बीइंग कैरीड अवे बाय थॉट प्रोसेस स्टॉप्स. दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. यू बिकम मोर अवेयर दैन आइडेंटिफाइड. यू बिकम मोर कॉन्शियस दैन स्टूपिड एंड you will become very, very attentive at that point. So the very definition of attention, by definition, attention is, देखिए ये power of attention. Attention is a steady beam of your mental awareness generated by your will. And it is through the power of attention that you focus and concentrate your mind. वहाँ जो पहला पिक्चर दिया गया है, it is the concentrated attentive mind. देखिए आपका attention, it is like a laser, इतना focused है. You can do delicate eye surgery with laser.
द मोस्ट डेलिकेट सर्जरी. अगर अटेंशन ऐसा हो तो यू कैन डू एनीथिंग. The most delicate things of life will be very easy for you. और अगर attention second picture जैसा हो, no beam at all, utterly scattered, then even if you give 24 hours a day to the task you are performing, nothing will happen. Nothing serious will happen in your life. है ना, ये देख लिया है ना आपने? So, power of attention you must understand, and the ability to build attention, bring it like this into focus. This is something ये आपको सीखना ही है. This is the purpose of this course. No use just knowing a few concepts. Now you will generate that level of attention in these classes and you will apply them further on. ये हम practice करेंगे, लेकिन theory में आप ये जान लो. See, nobody will give you this definition of attention. You know कैसे definitions देते हैं psychology में attention के? Ability to remove other things from the mind. That is not enough. Positively, what is it? From the first person standpoint, what is it? It is nothing but your own mental awareness come into complete fruition and focus and directed by your will. So, attention depends on your willpower. So, the undercurrents of attention then, that also you should know, the undercurrents of attention will be your awareness and your will. If awareness is not there in the mind, only your silly thought process is going on, attention cannot be built. If will is not there to build attention, attention cannot be built. So, these are the undercurrents of attention. So, take charge of yourself. And also you should remember, there is no point in learning attention, concentration, all this if you cannot focus it on worthy goals. Good reading, good habits in life, right now you make it part and parcel of your life. Tabhi this level of attention will really help you. This is yogic attention, you know. Otherwise, ultimately you will focus this attention on something silly. तो इसीलिए remember awareness and its investment in your thought process. इसका मतलब बहुत गहरा है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, but at least you should know this. Awareness and will are the undercurrents of your attention. These two must come to the forefront in your mind, and your thoughts of fear, anger, hatred, whatever, that should recede. वो पीछे जाने चाहिए. That you should try to obliterate as far as possible. Then attention can be built up to this level. Because by definition it is nothing but it is your mental awareness directed by your will. It is a beam of your mental awareness. Now, if you actually watch the practical scenario, you will see most people only know thoughts. Awareness के बारे में उतना कुछ they have no idea. सुना भी नहीं है बहुत लोगों ने. सुना है कभी? Awareness के बारे में इतनी चर्चा नहीं, सुना नहीं है. We are only identified with thought, but what is it that enlivens your thought? It is awareness. वो पीछे खड़ी है awareness. That is why your thought means something to you. आप देखिए आपका mental mechanism ऐसे ही काम कर रहा है. Now your job is to bring awareness to the forefront and put thought behind. Meditation का यही मकसद है. You become more aware than identified with the thought process. When you are able to do this, attention will peak. Peak attention means peak performance in anything. तो उसका mechanics ये है. Now, how do we actually apply this? I can give you any number of examples for this state. Example देने से वो याद भी रहता है आपको. You know, there is another incident of this kind of a complete yogic concentration. विवेकानंद के लाइफ में तो बहुत आप मिलेंगे. एक बार बेलूर मठ में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को लेकर भी ऐसा ही एक इंसिडेंट है. स्वामी जी एक एक दिन में एक एक वॉल्यूम पढ़ रहे हैं. So somebody told him that how can you, his own disciple actually, he had come and he asked him that Swamiji, how have you read so many volumes so quickly? तो स्वामी जी ने कहा, you please ask me whatever you want. और उसने पूछा and स्वामी जी same capacity.
वर्बेटिम बोल रहे हैं वहां पर क्या लिखा है। एक बार पढ़ने से ये कैसे संभव है? बाय द पावर ऑफ अटेंशन, by the power of attention. See, when you actually are in a completely attentive state, you will lose sense of time and space. ये हुआ है आपके लाइफ में? कभी कभी रेयरली होता है। अब जब I don't know how many of you are in the PhD, many times I have found my PhD students saying this कि होता है मैम ये। इसको एक नाम भी है आजकल ना। There's a huge study of this process, especially awareness, attention, their connection. It is being studied the world over. The insight I am giving you is the insight of yoga psychology. लेकिन वहाँ पर सब जगह में कैसे study कर रहे हैं? They are studying it as, they call it flow. It's a word coined by Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi. He has coined this word called flow, which means you are wrapped in some object, on something you are studying or anything, and you lose sense of time and space spontaneously. कभी कभी म्यूजिक सुनते ये होता है ना, you got so totally involved in the music कि आप भूल ही गए कितना समय कितना बजा, कि कुछ खाया या नहीं खाया, you don't remember anything. When you are playing a game of chess, कितने लोग खेलते हो? No time for chess. Okay. few play chess. So chess में जब climax होता है तब ऐसे होता है ना, you forget naturally, you are riveted because you have to win. So there are states in your everyday life where you experience this flow. जब naturally time space drop and your attention becomes unmoving, क्योंकि ऐसा climactic situation है. Now the point is, you must learn to generate flow even when there is no challenge, because flow is considered it's actually a function between challenges and skills. If you are very skillful in something and as there is a real challenge in front of you, flow is generated. देखा है mathematical problems को tackle करने के समय this happens. A real challenging situation and you are skilled enough, then completely you will dive into it. So if you are able to generate flow without even a challenge, that is yoga, which means this is your normal state of mind where your attention remains on the object, does not flit from there. Whatever you are doing, अगर ये habit हो जाए, tell me what will stop your success in life? So that is why the power of attention is the secret of success. आप किसी भी successful person के life में देखो. There is a book called 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. I don't know how many of you have read it. You will see any successful person has this capacity for unmoving attention. जो उसका मकसद है, जो उसको हासिल करना है, वहाँ पर he is absolutely committed. He doesn't move from there. So unless that state is manufactured, generated, maintained continuously, you will lose this capacity after a few years. इसी उम्र में करना है, आपको पता है? योग, you have to do it within 30 years, they say. The higher reaches of yoga, because they are only showing you the highest reaches of your own consciousness. Let me tell you one more thing. With age, this capacity goes. इसलिए इस उम्र में if you miss it, you have missed it for life. Are you seeing the seriousness of it? Only in this age you can do it. After this age, it will ripen if you have manufactured it correctly. Otherwise, it's difficult. So, practice now is important. This is part and parcel of your entire study process. Better attention, better study. It's not another thing. Or a course, a credit career karna hai. Don't have such silly ideas. It's part and parcel of studies. जितना attention manufacture करोगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी.
Now, next what I am going to teach you is the actual process of Patanjali Yoga, the states of dharana, dhyan and samadhi. सुना है ना इसके बारे में? Do you want to know in detail about it? Then only I will do it. Otherwise I won't do it. You must know in detail about it. ये क्या चीज़ है? The highest reaches of your own mind and of your attention. This is what they are going to tell you. And by that, इसको actually कहते हैं samyama, which means धारणा, ध्यान and समाधि on a single object. एक बार आपको इसके संबंध में आइडिया भी आ जाए, you will know what you are capable of. And then you will understand ये जो donkey mind है और monkey mind है, how silly it is to live like that. आप खुद ही उस तरफ नहीं जाओगे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Don't distract yourself, pay attention, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Once you understand this, the science of yoga is actually telling you every mind can do this. ये कोई special capacity नहीं है. What is special is the sanskars should be special. इस तरह के संस्कार होने चाहिए कि ये जो साइंस है वो important लगता है. And then any mind can do it. हमारे लाइफ में we are ordinary people. In our life, at least we must practice in such a way we are able to generate the state which will give us whatever we want in life. योगियों जैसे ध्यान में बैठ के रहना, that may not be our intention, but the state of mind required for the highest attention, for meditation, that you must be able to manufacture. Otherwise, you are missing life. I am telling you. This distracted state is no life. जितना mind distracted होगा, उतना you are wasting vital energy. In the concentrated states of higher awareness, you will understand the meaning and beauty of life. See, जो अभी आपके अंदर एनर्जी है ना, वाइटल एनर्जी, उसको अगर डबल कर दें, आपको कैसे लगेगा? All the more alive, all the more aware. Double of life experience you will get, isn't it? In fact, you are trying to do that through the senses, but उससे नहीं होता है. Very sorry. You are trying to increase life by more sense exposure, more sense titillation. But उसके द्वारा नहीं होता है. वो होता है if you double the level of your vital energy, you will have a better, double the experience of life. Far more vitality. So this is only possible through yoga. तो इसीलिए तो आपको सिखा रहे हैं how to enhance life, not how to run away from life. योग उसके बारे में नहीं है. How to enhance life. You enhance your life energy, you will become more alive in mind, more vitality, greater attention, bigger chunk of life you will have. So this is what this science entirely is about. So ये चीज़ें they should be inbuilt in us. This is the fundamental requirement. उसके बाद है आसन. आसन means the ability to sit. मैंने पहले ही कह दिया 2 घंटे बैठना पड़ेगा. If you are prepared, come for the course. And you must be able to sit still. आप still नहीं बैठ रहे हो. You must develop the capacity of remaining still. You know why? Initially that will still your mind also. If you practice stillness of body, stillness of mind will come naturally. If the body itself is very restless, mind will become restless, which means you withdraw your mind from other things in order to concentrate on one thing. थोड़ा ये भी practice करो. See, just now here in this room, if you are thinking अब अगला क्लास वहाँ है और फिर मुझे वहाँ जाना है, फिर कैंटीन में कुछ लेना है, क्या खाऊं आज कैंटीन में, इफ दिस इज गोइंग ऑन, आप कैसे अब संयमा तक कैसे आओगे? सो स्टॉपिंग दिस, एक ही विड्रॉइंग योर माइंड फ्रॉम अदर थिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, ब्रिंगिंग इट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट. सो दिस प्रत्याहार टिल हियर, it should be a practice for you to enter into
धारणा एंड देन ध्यान एंड देन समाधि. तो ये जो 5 चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, दिस शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ये कोई फिलॉसफी नहीं है फिर से, दिस पार्ट ऑफ लाइफ. अगर ये लाइफ में हो देन इजीली यू कैन अटेन टू दिस लेवल ऑफ अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो आफ्टर दिस ओनली बिगिन्स द 3 states of धारणा, ध्यान एंड समाधि. दीज आर वेरी पावरफुल स्टेट्स. आपको पता नहीं है, इवन जस्ट धारणा, नॉट टू स्पीक ऑफ समाधि एंड ऑल दैट, सिर्फ धारणा अगर हो जाए मन में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, यू विल जनरेट ट्रेमेंडस पावर इन योर सिस्टम. जस्ट धारणा. एंड इफ यू कम टू ध्यान, if it actually you are getting absorbed in the object in a deep way and you have become fully aware, that's a tremendous state to attain. Or samadhi to it is complete absorption in the object. So these are all spectacular states of very deepened awareness and absolute attention.